Hello everyone, welcome back to Dityolab. This is Ayershie Basu. Today I am back with completely a separate section of discussion. Today I will discuss with you some legal issues regarding protection of block print. I am lucky to have my daughter Ayershie Basu with me. She is pursuing her Ph.D from West Bengal NLU, that means West Bengal NUJS. I will ask some questions to her and she will answer the queries. Okay, so let's start with our first question, that is the print on block, that means we are first of all I want to say another thing, that we are talking about hand block printed, wood cutting hand block printed. So is the print on the block, wood cutting curved, legally protected? The question, my first question is the print on the block legally protected? Good evening everyone. So firstly, before we delve into the discussion, I would like to make everyone understand why this issue is important and pertinent. So we are currently living in a very fashion savvy world. We are into sustainable fashion, we are into a lot of textiles, we get so many varieties of products in the market, and something which should bother us is the right of the weavers, and along with that the right of the creation which the weavers are coming up with. That might be in the form of a specific craft or in the form of block print. Like what we have as today's discussion is right of block print. Now, before we understand this topic, we should also understand why is this right important. Do we have any legal stance in this respect? So yes, firstly, block prints are protected. How? So before understanding that, there is this whole concept of intellectual property right. What is intellectual property right? Intellect. So any property which is produced as a result or from our intellect, from our mind, from our creativity can be protected in layman's term, and this is known as intellectual property right. There are various divisions, but for today's topic we have two major important intellectual property right protections. That is, number one, we have copyright, and number two, we have designs. So something which I have often seen is people get confused between patent and copyright protection when we are dealing with block print. Patent is something which we have commonly heard for medicines. For example, we had the COVID era where there were injections which were given to patients, right? So this specific category of product is protected under patent. So first of all, we should be very clear with this, that when we are talking about anything that is a creativity, a design, an artistic product, that does not come under patent. Patent wholeheartedly deals with chemical compounds, mechanical creations, any kind of machine. For example, we use the vacuum cleaner. That is patent protected. But a block print, which is completely a creative output coming from the weaver, that cannot be patent protected, right? So this is something we should be very clear about. Not only the weaver, when a block print is coming from the designer. Right. It's an output of the designer, not the weaver. Yes, designer in any form. Not only the weaver, because wood cutting block prints are coming from the, it's a outcome of a designer's mindset. You're correct. So when we are talking about block print, that comes completely under the copyright genre, because it has creativity, it has art, art form. Now, who is the owner of this block print? Whoever, irrespective of whether this person is the weaver or the entrepreneur or a boutique owner, anyone who is just a creative artist, a printer, right, a printer, anyone and everyone who has created that particular block print will be considered to be the original owner of the block print. So for example, I will give you an example. For example, you have used a
specific kind of print, a block print on your saree. You have just used it. You cannot be the owner until and unless you have created that or you have produced that. The person who has helped you in creating or who has given you that particular product, provided this person has created that, will be considered as the ultimate owner of this particular piece of block print. তাহলে আমাদের এবার পরবর্তী প্রশ্ন যেটা যে after we put the block on any fabric to create a pattern or design, how can we protect this piece of fabric's design? মানে ওই যে ব্লক প্রিন্টটা আমরা যখন কোনো ফ্যাব্রিকে অ্যাপ্লাই করছি তখন এই ডিজাইনটা কিভাবে আমাদের প্রোটেক্ট করা সম্ভব বা আদৌ সম্ভব কিনা। আচ্ছা, সো আমি ফার্স্টে ইংলিশে বলছি, তারপর আমি বাংলায় বলছি। So the first thing that you mentioned here, very pertinent, is we have two terms. We have the original block print and we have the design. Why this has been used is because when we are using the block print on any piece of textile, we are not using the block print once. We are using it multiple times to create, for example, a circular design or anything, and the output or the final result will be termed as the design which you have made or which I have made. Now this is something which law guarantees protection. How? For example, you have created a design. What you need to do is go to the registrar who deals with the intellectual property rights protection. We have a registry which deals with this particular aspect. So you have to go to this person. You have to say that, see, I have prepared this and this design. The registrar is going to check the originality of your design. And after that, if the registrar finds this design truthful or genuine or original, the registrar will note it down in the register, and finally you will get protection. But this protection will be valid for 50 pieces. So not 50 pieces of production, but 50 pieces which are being sold, the same design. So you have created a design, you have got the right on this particular piece of design. But if you are preparing and selling 50 pieces of the same textile with the same design, same textile means same fabric, means same fabric, same saree, same design, means আমি যদি ওই ডিজাইনটাকে মানে ফার্স্ট তিনি করলেন কোনো সিল্কের শাড়িতে করলেন, এবার আমি যদি ওটাকে কোনো কুর্তিতে করি তখন সেটা আর কোনো প্রোটেকশনের ব্যাপারটা আসবেই না, বা আমি যদি কোনো কটনে করি তাহলেও সেটা আসছে না। that will gain a separate সেটার জন্য তুমি সেপারেট প্রোটেকশন পাবে। তুমি হচ্ছে ডিজাইনটার ওনার, মালিকিন, কিন্তু শাড়ির ডিজাইনের জন্য একটা তোমার প্রোটেকশন আসছে, কুর্তির জন্য তুমি কিন্তু আলটিমেট রাইটফুল ওনার, কিন্তু প্রোটেকশনটা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা আছে। আর এই প্রোটেকশনটা তুমি কখন হারাচ্ছ না, যখন 50 পিস তৈরি করে সেল করে দিচ্ছ, বিক্রি করে দিচ্ছ মার্কেটে। তো কি হচ্ছে, ধরে নাও তোমার এখানে many people can ask this question, that what if I am preparing the design 25 pieces of this design on a specific piece of silk saree and other 25 pieces on a separate kurti. So I am preparing 50 pieces of design but on different pieces of textile and selling this in the market. No, you will not lose the right in that case. You will only lose your right, or it will become a public good or a public commodity only when you have put your design, the same design, on the same piece of cloth, on the same piece of textile, and you have sold the same. তার মানে 50 পিস যখন তৈরি করা হচ্ছে একই জিনিসের উপর, একমাত্র তখন, যদিও বা তুমি রেজিস্টার করেছো নিজেকে ওই স্পেসিফিক রেজিস্ট্রারের কাছে, কিন্তু ওটা যেহেতু একটা পাবলিকলি ওন্ড কমোডিটি, সেল হয়ে যাচ্ছে, সেল হচ্ছে, প্রডিউস নয়, সেল হচ্ছে যখন হয়ে যাচ্ছে, একমাত্র তখন তুমি সেই রাইটটাকে আর তোমাকে রাইটফুল ওনার বলা যাবে না, বা তুমি অন্য কাউকে সু করতে পারবে না তখন। কিন্তু একটা মানে এটার মোদ্দা কথা এই হলো যে কপিরাইটেড অরিজিনাল ওনার হচ্ছে যে তৈরি করেছে, আর ডিজাইন হচ্ছে যে তৈরি করেছে, মানে ডিজাইনটা যার মস্তিষ্ক প্রসূত, মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে একটা কোথাও আছে, মানে ট্রেসিং পেপার হোক বা যে কোনো একটা জায়গায় ট্যানজিবল, আমরা যেটা লতে বলি যখন ট্যানজিবল মিডিয়ামে আছে। ট্যানজিবল মিডিয়াম মানে সামথিং which can be touched,
সো এমন কোনো মিডিয়াম যেটা আমরা টাচ করে বুঝতে পারি, ওই মিডিয়ামে যখন তোমার ক্রিয়েশন থাকছে, শুধু ক্রিয়েশনটা, সেটাকে বলা হচ্ছে কপিরাইট। আর যখন তুমি সেই ক্রিয়েশনের সাহায্যে বিভিন্ন রকম আঁকিবুকি এটসেট্রা কেটে একটা ডিজাইন তৈরি করছো, সেটাকে বলা হচ্ছে ডিজাইন। কপিরাইটের জন্য আলাদা করে রেজিস্ট্রেশন লাগে না। Copyright is per se a right, and for design you need to be registered, you need a separate mechanism and procedure for your right to get recognized. আমার মনে হয় আজকের এই ডিসকাশনটা আমাদের অনেককেই সাহায্য করবে। আর আপনাদের কারোর যদি কোনো কোয়ারি থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে সেটা লিখবেন, আমরা চেষ্টা করব সেখান থেকে আর তার উত্তর দিয়ে সেটার সমস্যার সমাধান করতে। আজকের মতন এইটুকুই থাকুক, নমস্কার।